evening and welcome to Biz RoundUp. I'm Tamiru Nimsa and we at our television bring you a collection of business highlights. Let's have a look at the headlines. President emphasizes the need to establish digital economy to attain growth. Sri Lanka urges enhanced maritime partnerships with neighbour countries. Sri Lanka strengthens measures to prevent illegal fishing by Indian fishermen. News in detail. Speaking in Parliament, President Anukumara Dissanayake said that the Sri Lanka unique digital identity must be implemented as soon as possible in order to ensure the establishment of digital economy. The President said that the digital identity is the key infrastructure to implementing the digital economy. SLUDI යනු ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මූලික ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් වේ. ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතක් නේද 2012 ඉඳන් මේ ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත අපිට සාකච්ඡාව තිබෙනවා. 2012 ඉඳන් ව්‍යාපෘත කරන සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. නමුත් තාමත් අපිට එතන යන්න බැරි වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මෙම ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත ඉතා ඉක්මනින් අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි ඩිජිටල් කරණයේ මූලික පදනම බවට පත් වෙන්නේ කියලා අපි හිතනවා. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා පියවර දැන්ටමත් ආරම්භ කර ඇති අතර මෙම ක්‍රියාවල කඩිනම් කරනු ඇතයි අපේක්ෂා කරනවා. ඩිජිටල් සේවා පද්ධතිවල ආරක්ෂාව මේතෙන්ට යනකොට අපිට පද්ධතිවල ආරක්ෂාව අඛණ්ඩතාව පිළිබඳව මහජන සහ ආයතනික විශ්වාසය ඩිජිටල් පරිවර්තනයේ සාර්ථකත්වය සහ තිරසරභාවය සඳහා ඉතා වැදගත්. නව නීති සම්පාදනය කිරීම සහ පවතින නීති ශක්තිමත් කිරීම හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පාලනය කර ආරක්ෂා කරනවා. මොකද බොහෝ අය මෙතන මේ දත් එකතු කරන්න තමන්ගේ ක්‍රියාමාර්ගයෙන් ඩිජිටල් පද්ධතිය ගේන්න මේ බියක් තිබෙනවා. හැබැයි අපි ශක්තිමත් ආරක්ෂණ පද්ධතිය පිළිබඳ සහතිකයක් දෙනවා. අදාළ ආයතනික රාමුව ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කරනවා. ඩිජිටල් ආර්ථිකය තවදුරටත් වේගවත් කිරීම සහ ඩිජිටල් පද්ධතිය අනෙකුත් විෂයානුබද්ධ ආයතන මෙන්ම ඉහළ මට්ටමේ ඩිජිටල් ආර්ථික අධිකාරියක් බල ගැනීම සඳහා අපි නීති සම්පාදනය කරනවා. ඩිජිටල් ආර්ථික අධිකාරියක් පිහිටීමට අපි අපේක්ෂා කරනවා. සයිබර් ආරක්ෂාව, දත්ත රහස්‍යභාවය සහ දත්ත ආරක්ෂණයට අදාළ නීති සහ ආයතනික අපි ශක්තිමත් කරනවා. President Anukumara Dissanayake also said that the use of physical currency must be reduced in order to prevent fraudulent and streamline tax collection. The President highlighted that the use of physical currency should be reduced in a gradual and responsible manner that would not hinder the economy. මුදල් නෝට්ටු පදනම් කරගත් ආර්ථිකයෙන් ක්‍රමයෙන් නිවත් වීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. එය පැහැදිලි සංනිවේදනය සහිතව ප්‍රවේශමින් අධියර කීපයෙන් යුක්තව ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. මේ මුදල් නෝට්ටු එක්ක තියෙන මේ සෙල්ලම අපි නතර කරන්න ඕන. ඒකට අපි අවශ්‍ය නීති වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන හැබැයි තිබෙන ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්න ඉඩ නොදී ඒ සමතුලිතතාවයත් ආරක්ෂා කරගනිමින් හැබැයි මුදල් නෝට්ටු පරිහරණය අපි අවම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන සැලසුම් අපි සකස් කරනවා. ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ සියලු මන්සරා පුද්ගලික ප්‍රාග්ධනය සහ හුල්කාරීත්වයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම වෙනුවෙන් රජයේ හිතකර ආයෝජන පරිසර සඳහා පාසුකම් සපයනු ඇත. මෙමගින් කෘත්‍රිම බුද්ධිය, රොබෝ විද්‍යාව, මූල්‍ය තාක්ෂණය සහ අනිකුත් නැගී එන තාක්ෂණයන්හි නවෝත්පාදනයන් සඳහා ආයෝජන ආකර්ෂණ කර ගැනීමට උපකාරී වේ. ඉදිරි වසර 5 තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 15 ඉක්මන මට්ටමකට හෝ ජාතික ආර්ථිකයෙන් 12%කට වඩා වැඩි මට්ටමකට වර්ධනය කිරීම අපේ අරමුණයි. මෙම අභිලාෂය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා රජයේ පරිගණක හා තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තයේ වාර්ෂික අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5 දක්වා වැඩි කිරීමට පහසුකම් සැලසීම ඉලක්ක කරනවා. ඒ අනුව විස්තර කර ඇති මුලපිරීම සඳහා ඩිජිටල් ආර්ථික සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 3000ක් වෙන් කිරීමට මම යෝජනා කරනවා. දැන්ට වෙන්කොට තිබෙන මුදල් වලට අමතරව. Making the budget speech in Parliament, President Anukumara Dissanayake said that the government is committed to promote and add value to alternative tourist destinations like Anuradhapura, Yapahu and Jaffna. The President said in order to increase the value of the tourism industry, the focus should be in value addition and branding instead of focusing on the mere number of arrivals. සංචාරක පැමිණීම් සංඛ්‍යාව කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කිරීම වෙනුවට සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ජනනයන වටිනාකම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සාහිත කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වන යටහත් පාසුකම් සහිත එම ගමනාන්තයන්ට අනන්‍ය වූ සංස්කෘතික වටිනාකම් පිළිබිඹු කිරීම සඳහා එම ගමනාන්ත දේශීය සන්නාමකරණය සමග එක් ගමනාන්තයේ වටිනාකම උත්පාදනය කිරීම ප්‍රශස්ත කිරීම සඳහා දේශීය ගමනාන්ත සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගන්නවා.
හේතු වෙයි. අපි විශාල සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් අපේක්ෂා කරනවා නම් අපි ලක්ෂ 25 ඉක්මන සංචාරක ප්‍රමාණයක් මේ වසරේ පැමිණෙනවා. හැබැයි ගමනාන්ත කීපයක් නම් උන්ට තිබෙන්නේ. ඒතර විශාල තදබදයක් ඇතිවීම අනතුරකට අපි මුහුණ දෙනවා. යාලට ගිහිල්ලා පැය දෙකක් ඔහුට යාල නැරඹීමට ඇතුල් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා නම් පැය දෙකක් කාලයක් ගත වෙනවා නම් ඒ නැවත අපේ සංචාරක කර්මාන්තයට අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇති කරනවා. ඒ නිසා නව ගමනාන්ත අපි හඳුනා දිය යුතු තිබෙනවා. හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව අවශ්‍ය තීරණාත්මක යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම 2025-2026 වසර දෙක කාලය තුළ ප්‍රමුඛතා පදනම මතින් සිදු කරනු ඇත. උදාහරණයක් ගත්තොත් අනුරාධපුර අපේ සංචාර කර්මාන්ත ගමනාන්තයක් නෙවෙයි. යාපහුව අපේ සංචාර ගමනාන්තයේ ස්ථානයක් නෙවෙයි. අපේ පඬුවස් නුවර තාමත් ඓතිහාසික රාජධානි. හැබැයි ගමනාන්තයක් නෙවෙයි. යාපනයේ ගමනාන්තයක් නෙවෙයි. Addressing the parliament gathering, President Ranil Kumar Dissanayake also said that the government is planning to establish an investment bank in order to facilitate the capital needs of the small and medium-scale enterprises of the country. සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය කිරීම රජයේ ප්‍රධාන අරමුණක් වේ. මූල්‍ය සඳහා ප්‍රවේශ දිගු කලක් තිස්සේ සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින් සහ ග්‍රාම්‍ය ව්‍යවසායකයන් මුහුණ දෙන විශාලතම අභියෝගයන් එකකි. ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ප්‍රාග්ධන මුදල සපයා ගන්න විදියක් නැහැ. හැකියාව තිබෙනවා, වමනාව තිබෙනවා, දක්ෂතාවය තිබෙනවා. හැබැයි ආරම්භක මූල්‍ය පෙරවැය උන්ට සපයා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවයක් තිබෙනවා. මේ රටේ මූල්‍ය සංස්කෘතිය අපකර මත පදනම් වූ ණය දීම වන අතර එමගින් විශාල කොටසකට මූල්‍ය සඳහා වන ප්‍රවේශය ඇහිරී තිබෙනවා. බැංකු තම තැන්පත්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමින් ඔවුන්ගේ ණය දීමේ පිළිවෙත්වල තාර්කික බව සාතික කළ යුතු අතරම සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින් සහ නව ව්‍යවසායකින් සඳහා විසඳුමක් ලබා දිය යුතුයි. මේ සඳහා රජයේ සංවර්ධන බැංකුවක් පිහිටීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. පළමු පියවර ලෙස සංවර්ධන බැංකුවල ඉතිහාසයේ තරම් හොඳ එකක් නෙවෙයි ලංකාපුත්‍ර බැංකුව මතක ඇති. පන්සලේ ඉඩම් වලට ණය දුන්නා උගස්සියලා. වීර කැටි. ඒ අත්දැකීම හොයන්න ඕන. හරිද? මේ සඳහා රජයේ සංවර්ධන බැංකුව පිහිටීමට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. පළමු පියවර ලෙස නව පරිපාලන ව්‍යුහයක් කරා සංවර්ධන බැංකුවක ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා දැනට පවතින රාජ්‍ය බැංකු යාන්ත්‍රණය හරහා ස්ථාපිත කරනවා. ජාතික ණය අපකර ආයතනය හරහා ලබාගත හැකි ණය අපකර පහසුකම් තුලින් රජය මෙම කාර්යයට සහාය දෙනවා. Stay tuned. We will return after this short commercial break. Welcome back after the break. Deputy Minister of Finance and Planning Dr. Harshana Suryaperuma said that the government has taken steps to increase the capacity of the country's economy through the budget presented to Parliament on Monday. The Deputy Minister said this speaking at a seminar organised by the Chartered Accountants of Sri Lanka on Tuesday. Increasing capacity of the economy is a fundamental to get to that destination. That's why a lot of breathing space has been provided. No major changes in terms of our policy directions, in terms of taxation. Instead, we announced to the extent that a holding company will be formed, investment protection acts will be brought in, insolvency acts will be expedited. So there are certain tools that require to take the economy to the next level. Incremental changes will take us only a little. We need to take the economy to the next level, meaning we need out-of-the-box thinking, work collectively as a team for Sri Lanka to get to the destination that we all deserve. So that will provide the hope for young professionals who are trying to leave Sri Lanka instead to stay in Sri Lanka. It will provide the capacity for state institutions and the private sector to do their work in an efficient manner. And we will continue this journey with additional support to the industries. New industrial zones are planned, technical zones which were abandoned in the past. There are 2 technical firms, or rather techno parks, that were started, taken billions of rupees from state banks without proper structures. These entities are highly indebted. Speaking further during the event, Deputy Minister Suryaperuma said that digitalization will play a key role for the economic development of the country moving forward.
The Deputy Minister added that the government is committed to closing the gap between Sri Lankan businesses and the global value chain. We will rely a lot on the digitization as well to bridge some of the gaps we have as a nation, because as I used to mention many times, we are poor as a nation, not only in terms of money, but in terms of data as well. To bridge that gap, we will bring the digitization to play a key role to take our economy to the next level, to provide the efficiency to the businesses and citizens who are looking for such efficiencies. National Single Window is a key initiative that we have prioritized, and we have started engagements already. By all these initiatives, what we are trying to do is to connect Sri Lankan businesses to the global value chain, allow our SMEs to get connected to the global value chain. Specific provision in the budget relates to provide accreditation labs, certification labs for Sri Lankan businesses, which was identify a key barrier for some of the SME sectors to go into the global market because they lack the certification support, which is very, very costly to get it from overseas. Just a few small examples. We have opened up the importation of vehicles, but we need to be mindful of our reserve positions, the exchange rates, the impact on that onto the interest rates, because it will drive certain amount of demand for credit as well. Sri Lanka's Foreign Affairs Minister Vijitha Herath called for stronger maritime partnerships to foster peace, security and sustainable prosperity in the Indian Ocean region. The minister said this speaking at the 8th Indian Ocean Conference in Muscat, Oman recently. Minister Herath highlighted the strategic importance of the Port of Colombo, a global maritime hub connecting the Far East, Europe and beyond. He emphasized Sri Lanka's commitment to enhancing maritime connectivity through port development, logistics and maritime services. Addressing critical challenges such as maritime crime, ocean pollution and rising sea levels, Minister Herath advocated for collective action rooted in international norms and cooperation. He stressed the need for adopting cleaner fuels, improving waste management and bolstering climate resilience. The minister also underscored the importance of regional security, calling for strengthened maritime domain awareness, joint exercises and information sharing mechanisms to address threats and build trust among Indian Ocean nations. As chair of the Indian Ocean Rim Association, Sri Lanka reaffirmed its dedication to promoting peaceful coexistence and regional cooperation. Stay tuned. We will return after this short commercial break. Welcome back after the break. Sri Lanka has showcased its progress in advancing the rights of women and girls at the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women in Geneva. Minister of Women and Child Affairs Saroja Savitri Polraj highlighted key milestones since the submission of Sri Lanka's 9th periodic report recently. Minister Saroja Polraj pointed out the election of 22 female parliamentarians from diverse social and marginalized backgrounds, including the Malayaga community, for the first time. She also noted the appointment of Sri Lanka's third female Prime Minister, who secured the highest preferential votes in the Colombo district. Minister Polraj emphasized the critical role of women in economic growth, especially in sectors like garments, plantations and migrant work. She said that the government has introduced measures like financial assistance, capacity development and social welfare facilities to address challenges and enhance women's contributions in both the formal and informal sectors. She further highlighted the establishment of a National Women's Commission under the Women Empowerment Act No. 37 of 2024. The minister further highlighted the launch of Sri Lanka's first National Action Plan for Women, Peace and Security. The minister also pointed out a multi-sectoral national action plan to combat sexual and gender-based violence from 2024 to 2028. The CEDAW committee commended Sri Lanka for the constructive and respectful dialogue during the session. Minister of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources Ramalingam Chandrasekhar announced steps being taken to prevent illegal entry by Indian fishermen into Sri Lankan waters and support the local fisheries. The minister said this speaking at the first meeting of the Ministerial Consultative Committee on Fisheries
held in Parliament recently. Ongoing discussions with Tamil Nadu and the Indian High Commissioner aim to resolve these issues peacefully and swiftly. In a move to make fish more accessible to consumers, a joint initiative with the Ministry of Trade will introduce fish sales through the Lanka Satosa chain. Plans include packaging fish in convenient format for consumers. Minister of Trade Vasantha Samarasinga confirmed that this effort aligns with plans to expand the Lanka Satosa network nationwide. Attention is also being directed towards renovating ports in the northern and eastern provinces, with the ministry pledging to address ongoing challenges faced by domestic harbours and the freshwater fisheries sector. Additionally, the ministry approved key reports including the 2021 annual report of the Fisheries Board Statutory Corporation and the 2023 performance report of the Department of Fisheries and Aquatic Resources. Deputy Minister of Labour Mahinda Jayasinghe said that teachers will receive a significant salary increment from the 1st of April and the next 3 years as per the government's budget proposal. The minister said this speaking at the parliament session earlier this week. ගුරු සේවයේ අවම වැටුප 31490 කියන්නේ උසස් පෙළෙන් අද දවසේ ගුරු සේවයට බැඳෙන ගුරුවරයෙක්ගේ වැටුප 31490යි. ඔහුගේ වැටුප් වර්ධකය 445යි. ඔහුගේ වැටුප වැඩි වෙනවා 53060 දක්වා වසර 3ක් ඇතුළත. වැටුප් වර්ධකය 800ක් වෙනවා 445 800ක් වෙනවා. ඔහුගේ අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනිදා වැටුප. ඒකනේ වැදගත් වෙන්නේ 31490 ඉඳලා 39211ක් වෙනවා අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනිදා වැටුප. කියන්නේ රුපියල් 7721ක වැටුප් වැඩිවීමක් ලැබෙනවා ගුරුවරුන්ට අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනිදාට. අර අපේ බිමල් රත්නායක ඇමතුමා ඇහුවා වගේ අවුරුදු 5ක් ගියපු කෙනෙකුට කොහොමද? අවුරුදු 5ක් කෙනෙක්ගේ වැටුප් වැඩිවීම 8253යි. මේක අවමය අවුරුදු 5ක් ගෙන කෙනෙක්ගේ 8253යි. 3යි එකේ වැටුප් වැඩිවීම ගුරු සේවයේ 34160යි. වර්ධකේ 525යි. ඒක වැඩි වෙනවා 57860 දක්වා. වැටුප් වර්ධකේ 940 දක්වා වැඩි වෙනවා 80කින්. වැටුප් වර්ධකය මේ සමග තව වැටුප් වැඩිවීම වැඩි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අප්‍රේල් පළවෙනිදාට 3යි එකේ උපාධිධාරී ගුරුවරයෙක් අද සේවයට බැඳෙන කෙනාට 50020ක මූලික වැටුපක් ලැබෙනවා 50020ක. ඒකට එකතු වෙනවා අමතක කරන්න එපා 17800. ඒ කියන්නේ 67800ක් ලැබෙනවා උපාධිධාරී ගුරුවරයෙක් ලෙස අද දවසේ සේවයට බැඳෙන කෙනාට. With that, we wind up for today. For this and more, subscribe to the channel on YouTube and follow us on Facebook. See you tomorrow with State of Business at 7:45 p.m. Take care and good night.